హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ రౌటింగ్ ఇన్ ASP.NET 4 MVC? సో 4 MVCలో రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది చూద్దాం. The routing in the ASP.NET 4 MVC web application is a mechanism in which it will inspect the incoming HTTP request, that is URL. సో ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి, సో URL ద్వారానే కదా మనకి ఇన్కమింగ్ HTTP రిక్వెస్ట్ అనేది వస్తుంది. And then map that HTTP request to controller action method. సో ఇన్కమింగ్ HTTP రిక్వెస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి మనకి కంట్రోలర్లో ఉన్న దానికి మ్యాచింగ్ యాక్షన్ మెథడ్కి మ్యాప్ చేస్తుంది. మ్యాప్ చేస్తుంది. సో దాన్ని మనం రౌటింగ్ అంటాం. సో దిస్ మ్యాపింగ్ ఈస్ డన్ బై ది రౌటింగ్ రూల్స్ విచ్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ది అప్లికేషన్. సో అప్లికేషన్లో మనకి సో రౌటింగ్ రూల్స్ అనేవి డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి, రైట్? సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి మ్యాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది. We can do this by adding the routing middleware to the request processing life cycle. Request processing pipeline. సో ప్రీవియస్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్ అంటే ఏంటి అనేది, రైట్? సో ఈ మిడిల్ వేర్స్ మొత్తం సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో, అంటే ఏ ఆర్డర్లో అయితే యాడ్ చేస్తామో అదే ఆర్డర్లో అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, రైట్? సో ఈ రౌటింగ్ మిడిల్ వేర్ అనేది మనం రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్లో యాడ్ చేయడం ద్వారా, సో ఇది మన ఎంఎస్సీ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? program.cs ఫైల్లో మెయిన్ మెథడ్లో, రైట్? ఎంట్రీ పాయింట్. సో ASP.NET 4 MVC framework maps the incoming HTTP requests URLs to the controller action method based on the routes configured in your application. సో మన అప్లికేషన్లో ఈ రౌట్ అనేది కాన్ఫిగర్ ఏ ఫార్మాట్లో అయితే మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కంట్రోలర్లోనే యాక్షన్ మెథడ్కి మ్యాప్ చేస్తుంది. సో మనం మల్టిపుల్ రౌట్స్ని కూడా కాన్ఫిగర్ అనేది చేసుకోవచ్చు, మల్టిపుల్ రౌట్స్. సో ఫర్ ఈచ్ రౌట్ యూ కెన్ ఆల్సో సెట్ సమ్ స్పెసిఫిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సచ్ యాజ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్, కన్స్ట్రెయింట్స్ అండ్ ఈటీసీ. ఈ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ నుంచి అంటే, సో ఇది ఇప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు, అండ్ ఈ వీడియో ఎండ్లో మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ మల్టిపుల్ రౌట్ కాన్సెప్ట్ అనేది. బట్ బేసిక్గా అసలు రౌటింగ్లోకి వెళ్తాను. సో నెక్స్ట్, how does routing work in ASP.NET 4? So we can say that routing is a pattern matching system that monitors the incoming request and figures out what to do with that request. So ఇక్కడ చూడండి, మనకి క్రోమ్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, సఫారీ ఆర్ మొజిల్లా ఏదైనా సరే రిక్వెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనకి రిక్వెస్ట్ అనేది రౌటింగ్కి వెళ్తుంది. సో రౌటింగ్ నుంచి ఏదైతే ఇన్కమింగ్ HTTP రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో తీసుకున్న తర్వాత ఈ రౌటింగ్ అనేది మనకి పర్టికులర్ ఏ కంట్రోలర్లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్లోకి పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ చేస్తుంది. సో తర్వాత మోడల్ని బేస్ చేసుకుని వాల్యూస్ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం కంట్రోలర్ నుంచి వ్యూకి, అండ్ వ్యూ నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది మనకి బ్రౌజర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇది జనరల్గా జరిగే ప్రాసెస్. సో వెన్ ది క్లయింట్ మేక్స్ ఏ రిక్వెస్ట్, దట్ మీన్స్ makes an HTTP request, then that request is first received by the routing engine. First request అనేది routing engine లోకి వస్తుంది. Once the routing engine receives an HTTP request, the routing system tries to find out the matching route pattern of the requested URL with already registered routes. So మనం రౌట్ రూల్స్ అని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం ప్రీవియస్లీ. సో ఈ రౌట్ రూల్స్ అనేవి మనం ఈ రౌటింగ్ ఇంజిన్లో మనం ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్ అనేది చేస్తున్నామో ఈ రిజిస్టర్డ్ రౌట్స్, సో ఇక్కడ ఏదైతే HTTP రిక్వెస్ట్ అనేది మనం రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నామో, సో ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ఏంటంటే రౌట్ ఇంజిన్లో మనకి మ్యాచింగ్ రౌట్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. సో రిక్వెస్ట్ URL ప్యాటర్న్ నుంచి మ్యాచింగ్ రౌట్ ప్యాటర్న్ అనేది తీసుకుని మనకి మ్యాపింగ్ అనేది చేస్తుంది. సో రౌట్స్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది కంట్రోలర్ నేమ్, యాక్షన్ మెథడ్ నేమ్, మెథడ్ టైప్స్ లైక్ గెట్, పోస్ట్, patch, delete. So method parameters of route data and etc. route. See, ఈ రౌట్
అనేది మనకి ఏమేమి ఉంటుందంటే దీంట్లో మనకి కంట్రోలర్ నేమ్ ఉంటుంది, యాక్షన్ మెథడ్ నేమ్, మెథడ్ టైప్స్ లైక్ గెట్ మెథడ్ లైక్ పోస్ట్ ఆర్ పుట్ ప్యాచ్ డిలీట్, మెథడ్ పారామీటర్స్ లైక్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం, అలాగే రౌట్ డేటా లైక్ రౌట్ కన్స్ట్రెయిన్స్ ఉంటుంది. సో కన్స్ట్రెయిన్స్ కూడా అప్లై చేస్తుంటాం కదా. సో ఇలా రౌట్కి సంబంధించిన డేటా అనేది కూడా మనకి ఈ రౌట్లో ఉంటుంది. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, if it finds a matching URL pattern for the incoming request, then it forwards the request to the appropriate controller and action method. Right? ఇప్పుడు వరకు మనం అదే చెప్పుకున్నాం. If there is no match found for the incoming HTTP request URL pattern, then it simply returns 404 HTTP status codes to the client. మ్యాచ్ అనేది మనకి ఫైండ్ అవుట్ అయితే దానికి అప్రోప్రియేట్ కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్లోకి వెళ్తుంది మ్యాపింగ్ అనేది. అదర్వైజ్ 404 HTTP స్టేటస్ కోడ్ అనేది వస్తుంది. సో ఇన్కమింగ్ HTTP రిక్వెస్ట్ నుంచి యూఆర్ఎల్ పాసింగ్, సో యూఆర్ఎల్ నుంచి ఫైండ్ మ్యాచింగ్ రౌట్, సో మ్యాచింగ్ రౌట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో రౌట్ అనేది ఫౌండ్ అయితే ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్, దట్ మీన్స్ కంట్రోలర్లోనే యాక్షన్ మెథడ్ కొడుతుంది. ఇన్ కేసు లేకపోతే HTTP 404 ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ like URL parsing, find matching route, and route finding. So all this is called a route engine. Here, this is called route engine. It's all this. Right. And next one. So what are the different types of routing supported by the ASP.NET? Four. So MVC లో కూడా మనకి two types ఉన్నాయి, like convention based routing and attribute based routing. Right? Convention and attribute. So what is convention based routing? In convention-based routing, the route is determined based on the conventions defined in the route middleware. See, convention-based ఏంటంటే ఈ రౌట్ ప్యాటర్న్స్ కానీ లేదంటే ఈ కన్వెన్షన్స్ అని చెప్పి ఇవి మొత్తం కూడా మనం రౌటింగ్ మిడిల్ వేలో డిక్లేర్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ program.csv మెయిన్ మెథడ్లో రౌట్ అనే మిడిల్ వేర్ మనం రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్కి యాడ్ చేస్తాం. రైట్. సో ఇది కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్. సో it will map the incoming HTTP request to controller action methods. So before .NET 6, the convention-based routes are defined within the configure method of a startup class. So before that, మనకి startup class అని ఉండేది. సో దాన్ని యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ వచ్చేసి మన .NET 6 నుంచి మనం program.csv వేస్తున్నాం. రైట్. సో you can configure the convention-based routes within the main method of the program class. Right. That means the convention-based routing in ASP.NET Core MVC is a routing mechanism that relies on a set of conventions and default patterns to map the incoming URLs to the controller action. So that means ఇక్కడ ఈ రౌటింగ్ మెకానిజం అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే మనం ఏవైతే డిఫాల్ట్ ప్యాటర్న్స్ అనేది మనం అక్కడ మెన్షన్ అయితే చేస్తాం, లైక్ ఇన్కమింగ్ HTTP రిక్వెస్ట్లు మ్యాప్ చేయడానికి, కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్స్ మ్యాప్ చేయడానికి లైక్ HTTP రిక్వెస్ట్ అనేది ఏదైతే తీసుకుంటున్నాం అవి డిఫాల్ట్ ప్యాటర్న్ అనేది మనం ఈ లైక్ ఈ రౌటింగ్ మిడిల్ వేర్ లో మనం డిఫైన్ చేస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇక్కడ కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ రౌటింగ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రీ డిఫైనింగ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ రౌట్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్. దట్ మీన్స్ ఇది ప్రీ డిఫైన్డ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ముందుగానే మనం డిక్లేర్ చేసేస్తాం. చూపిస్తాను ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. So in convention-based routing, the URL segment and their order are used to determine the controller and action that should handle the request. So in convention-based routing లో ఏంటంటే మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ ఫస్ట్ కంట్రోలర్ నుంచి చెక్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే యాక్షన్ మెథడ్, సో మనం తీసుకున్న రిక్వెస్ట్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి. దిస్ అప్రోచ్ సింప్లిఫైస్ రౌటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ బై లెవరేజింగ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ ప్రమోటింగ్ కన్సిస్టెంట్ కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ స్ట్రక్చర్. లైక్ ఈ కంట్రోలర్ లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్ లైక్ యాక్షన్ స్ట్రక్చర్స్, సో మీద లైక్ ఈ రౌటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనకి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నేమ్ కన్వెన్షన్స్ మనం ఏదైతే ఈ రౌటింగ్ మిడిల్ వేర్ లో డిఫైన్ చేస్తామో దాని మీద బేస్ తీసుకొని మనం ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ అలానే one or more conventions are configured for the routing that will be used to match incoming HTTP, like incoming URL path to the endpoint. So these endpoints are nothing but the action methods of the controllers. See, ఈ కన్వెన్షన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ లో మనం ఏంటంటే వన్ ఆర్ మోర్ కన్వెన్షన్స్ అనేది మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు. సో అది ఇలా వర్క్ చేస్తుందంటే బేస్ అంటే దట్ మీన్స్ ఇన్కమింగ్ యూఆర్ఎల్ పాత్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇన్కమింగ్ HTTP రిక్వెస్ట్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని దానికి
అప్రోప్రియేట్ కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దాని ఎండ్ పాయింట్. సో ఏది అంటే మనకి హోమ్ కంట్రోలర్ ఉంది, స్టూడెంట్ కంట్రోలర్ ఉంది, ఆర్డర్ కంట్రోలర్, ప్రొడక్ట్ కంట్రోలర్. సో మనం రౌట్స్ మనం ఏదైతే ఏ ఆర్డర్ అయితే డిక్లేర్ చేస్తామో, రైట్? సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే మల్టిపుల్ రౌట్స్ అనేది మనం డిక్లేర్ చేయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇది ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది మనకి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ attribute based routing? Attribute based routing. Attribute based routing in ASP.NET Core is a powerful approach to defining URL routes by using route attributes directly on our controller actions or control. సో మనకు తెలిసి ఇది attribute routing అంటే మనం డైరెక్ట్ గా కంట్రోలర్ నేమ్ పైన కానీ లేదంటే యాక్షన్ మెథడ్ నేమ్ కానీ మనం రౌట్ అని చెప్పేసి ఆ రౌట్ పాత్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో విత్ attribute based routing we can specify the routing configuration at very granular level, making our routing logic more explicit and closely tied to our action method. సో డైరెక్ట్ ఇది యాక్షన్ మెథడ్ కి మనం టైప్ చేస్తాం attribute routing అనేది. సో ఇది మనం ఎంబీసీలో చూసాం, ఇది ఎంబీసీలు ఇవన్నీ చేసాము, బట్ సేమ్ థింగ్ దీంట్లోనే ఉంటుంది. బట్ ఏంటంటే అక్కడైతే నార్మల్గా attribute routing అనేది మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం. దీనిలో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఈ మిడిల్ వేర్ ని మనం రిక్వెస్టింగ్ ప్రాసెసింగ్ లైఫ్ సైకిల్ కి యాడ్ చేస్తామంటే. సో ఇన్ కాంట్రాస్ట్ టు కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ వేర్ routes are configured in a centralized location, attribute based routing allows us to define routes directly within the code where the associated action, like కంట్రోలర్స్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్ నేమ్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా మనం ఈ అట్రిబ్యూట్ బేస్డ్ రౌటింగ్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇది మనకి ఎంఈసీలో మనం ఆల్రెడీ చూసింది. సో యూసింగ్ బోత్ కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ అండ్ అట్రిబ్యూట్ బేస్డ్ రౌటింగ్ ఇన్ సింగిల్ ASP.NET Core వెబ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. సో రెండింటిని కూడా మనం యూస్ అనేది చేయొచ్చు, రైట్? సో ఎంఈసీలో కూడా అంతే కదా. సో అండర్స్టాండింగ్ కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్. సో మళ్ళీ అగైన్ ఫస్ట్ దానికి వచ్చాం, కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ అన్నాం. సో కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ సపోజ్ ఎక్కడైతే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్కమింగ్ హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ తీసుకున్నాం కదా. సో దట్ యూఆర్ఎల్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సపోజ్ మనం హోమ్ అండ్ ఇండెక్స్ అనేసి ఇచ్చామనుకోండి, లైక్ లోకల్ హోస్ట్ అండ్ అలానే పోర్ట్ అడ్రస్ అండ్ అలానే కంట్రోలర్ నేమ్ అండ్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి యాక్షన్ మెథడ్. సో దెన్ ది ఇండెక్స్ యాక్షన్ మెథడ్ ఆఫ్ ది హోమ్ కంట్రోల్ క్లాస్ విల్ హ్యాండిల్ ది రిక్వెస్ట్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇది హోమ్ వచ్చేసి మనకి హోమ్ అనేదేమో కంట్రోలర్. సో నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ అనేదేమో మనకి యాక్షన్ మెథడ్. సో ఎంఈసీలో కూడా చూసాం, క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ ఇష్యూ రిక్వెస్ట్ టు లైక్ మన పారామీటర్ అనేది పాస్ చేసాం అనుకోండి. సో పారామీటర్ పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి దానిలో, సో ఫస్ట్ మనం ఇచ్చింది ఇక్కడ హోమ్, ఇది హోమ్ కంట్రోలర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏదైతే నెక్స్ట్ ఇస్తున్నామో అది మనకి యాక్షన్ మెథడ్ అండ్ పారామీటర్ దట్ హ్యాండిల్స్ ది యాక్షన్ మెథడ్, రైట్? దానిలో పారామీటర్లు మనం ప్రెస్ చేస్తాం. సో నౌ ది క్వశ్చన్ that should come to your mind is, we have not explicitly defined any routing rule for the application. Routing rule అనేది మనం explicit గా డిఫైన్ చేయలేదు కదా అంటాం. సో then how does this mapping is done? That is how the your like home controller and index URL is mapped to the index action method, and how home like action method and parameter URL is mapped to the details action method of the home controller class. That means మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా URL రౌటింగ్ లో మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేయలేదు. బట్ ఇక్కడ నేను హోమ్ ఇండెక్స్ అంటే డైరెక్ట్ హోమ్ ఇండెక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే హోమ్ యాక్షన్ మెథడ్ పారామీటర్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా దీనిలోకి వస్తుంది. ఎలా అంటే నేను ఈ కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ యాక్చువల్గా నేను ముందుగానే డిఫైన్ చేయాలి కదా, మరి నేను డిఫైన్ చేయకుండా నీది ఎలా వస్తుంది అని అడుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ డన్ బై ఎంవిసి మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్. సో ఇది ఎంవిసి మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్ చేస్తుంది. సో which we register into request processing pipeline application. సో మనం రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్లైన్ లో ఏదైతే మనం రిజిస్టర్ చేస్తున్నామో చేసింది అది ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం చేసింది, క్లియర్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండర్స్టాండ్. సో ఒక ఎంవిసి అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం, కోర్ ఎంవిసి. సో కోర్
program.cs file. So route. సో ఇక్కడ చూడండి యాప్ డాట్ అని యూజ్ చేసిన మొత్తం కూడా మనకి ఇక్కడ మిడిల్ వేర్ కాంపోనెంట్స్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి యాప్ డాట్ యూజ్ రౌటింగ్. సో ఇక్కడ చూడండి యాప్ డాట్ యూజ్ రౌటింగ్ దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ రౌటింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రౌటింగ్ అనేది మనం ఇది యాప్ డాట్ యూజ్ రౌటింగ్ అనేది ఫస్ట్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మిడిల్ వేర్ మనం రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ పైప్ లైన్ లోకి యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ తర్వాత యాప్ డాట్ మ్యాప్ కంట్రోలర్ రౌట్ అన్నాం. సో కంట్రోలర్ రౌట్ ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ అండ్ ప్యాటర్న్. నేమ్ అండ్ ప్యాటర్న్ హోమ్ కంట్రోలర్ తర్వాత యాక్షన్ మెథడ్ ఇవ్వాలి, తర్వాత డిఫాల్ట్ రైట్. సో దిస్ విల్ డిఫైన్ ది రౌట్ ప్యాటర్న్ అలాంగ్ విత్ ది డిఫాల్ట్ రౌట్. సో ఇది డిఫాల్ట్ రౌట్ మనం నార్మల్ గా రన్ చేసినప్పుడు వితౌట్ గివింగ్ కంట్రోలర్ నేమ్ ఏం జస్ట్ నార్మల్ గా రన్ చేసామనుకోండి. సో అప్పుడు ఏంటంటే డిఫాల్ట్ గా మనకి కంట్రోలర్ లో ఇండెక్స్ యాక్షన్ మెథడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి డిఫాల్ట్ రౌటింగ్ అంటే క్లియర్. అండ్ కెన్ వి కాన్ఫిగర్ మల్టిపుల్ కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్? చూడండి మనం మల్టిపుల్ కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ యాడ్ చేయొచ్చా? సో డిపెండ్స్ అపాన్. సార్ ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఇక్కడ యాప్ డాట్ యూస్ రౌటింగ్. సో మిడిల్ వేర్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. తర్వాత యాప్ మ్యాప్ కంట్రోలర్ రౌట్. సో నేమ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది డిఫాల్ట్ కాదు, నేమ్ అనేది డిఫాల్ట్ నేమ్ కాదు, జస్ట్ స్టూడెంట్ అవ్వాలన్నా. ప్యాటర్న్ ఇక్కడ నాకు ఎలా ఇవ్వాలంటే స్టూడెంట్ కంట్రోలర్ నేమ్ అండ్ అనేది యాక్షన్ మెథడ్. సో ఈ ఫార్మాట్ లో ఇవ్వాలి. క్లియర్. ప్యాటర్న్ స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్. లైక్ ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్ అనేది నేను ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తానో ఇక్కడ నాకు కంట్రోలర్ నేమ్ స్టూడెంట్ అండ్ యాక్షన్ నేమ్ ఇండెక్స్ తీసుకొని నాకు రిక్వెస్ట్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి ఇండెక్స్ అనేది. క్లియర్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ దీనిలో స్టూడెంట్ ఇండెక్స్ అన్న ఇది డిఫాల్ట్ రౌట్ కాదు, ఇది స్టూడెంట్ ఇండెక్స్ రౌట్. సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఐడి. సో దట్ మీన్స్ ఏంటి, ఇది స్టూడెంట్ లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్ డీటెయిల్స్. ఈ డీటెయిల్స్ అనే యాక్షన్ మెథడ్ నాకు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ /10 అని ఇచ్చాను, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ప్యాటర్న్ మ్యాప్ చేసుకుంటుంది. ఈ ప్యాటర్న్ మ్యాప్ చేసుకొని ఈ స్టూడెంట్ ఇండెక్స్ అనే ఏదైతే ఉందో రౌట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్ అండ్ డీటెయిల్స్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఫైనల్ గా సో ఆ రెండు కాకపోతే డిఫాల్ట్. సో డిఫాల్ట్ లో మనం ఏమి ఇచ్చాం, కంట్రోలర్ యాక్షన్ అండ్ ఐడి. లైక్ కంట్రోలర్ హోమ్ కంట్రోలర్ యాక్షన్ అని. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రైట్. సో మల్టిపుల్ అనేది మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. అండ్ నౌ ఇక్కడ మనకి ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన వాటిలో మనం రౌట్ టెంప్లేట్. సో రౌట్ టెంప్లేట్ అంటే ఏ రౌట్ టెంప్లేట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్ ప్యాటర్న్ డిఫైనింగ్ ఏ URL structure. It contains placeholders for route parameters that will be extracted from the URL and used as inputs to the associated action method. See, route template అంటే ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనకి స్ట్రింగ్ ప్యాటర్న్ డిఫైన్ చేసింది. దట్ మీన్స్ ఏంటంటే మనం కొరీ స్ట్రింగ్ ఇలా ఇస్తాం కదా, సో దానిలో వచ్చేసి ప్లేస్ హోల్డర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ ప్లేస్ హోల్డర్స్ లో మనం రౌట్ పారామీటర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఈ రౌట్ పారామీటర్స్ అనేది మనం ఏదైతే కంట్రోలర్ లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తామో ఆ యాక్షన్ మెథడ్స్ అనేవి మనకి ఇవి ఈ URL ద్వారా ఈ రౌట్ పారామీటర్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇన్పుట్ లాగా వాడుకుంటాం. క్లియర్. అండ్ అలాగే రౌట్ కన్స్ట్రైంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్పెసిఫై రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ది రౌట్ పారామీటర్. సో ఏదైతే ఈ యాక్షన్ మెథడ్స్ అనేది URL లో ఉన్న HTTP రిక్వెస్ట్ ద్వారా వచ్చే URL లో ఉన్న పారామీటర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పారామీటర్స్ ని రిస్ట్రిక్షన్ అనేది కూడా చేయొచ్చు మనం దాన్ని. సో బై గివ్ రౌట్ కన్స్ట్రైంట్స్. సో రౌట్ కన్స్ట్రైంట్స్ యూజ్ చేసి మనం వాటిని రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ నాకు ఓన్లీ ఇంటీజర్ టైపే కావాలి, ఓన్లీ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటే కావాలి, ఇలా అన్నమాట. రైట్. ఇలా రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ అలానే లైక్ ఓన్లీ ఇంట్ అండ్ ఓన్లీ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ అనేది జస్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కండిషన్. మనం ఏదైతే ఇస్తున్నాం అసలు దాన్ని ఇచ్చిన కండిషన్ లైక్ అది మీట్ అవ్వాలి. Route data. So route data is information extracted from the URL based on the route template. So route template బేస్ చేసుకొని URL నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇట్స్ రౌట్ డేటా రైట్. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ రౌట్ పారామీటర్స్ అండ్ ఎనీ అడిషనల్ డేటా అసోసియేటెడ్ విత్ ద రౌట్. సో దీనిలో వచ్చి మనకి రౌట్ పారామీటర్స్ అండ్ సమ్
additional data associated with the route. So route నుంచి route parameters and some additional data అనేది మనకి తీసుకుంటుంది. Right? So route data is information extracted from the URL based on the route template. Route template basis మీద మనం ఇక్కడ extract చేస్తాం. Clear? So this is basic type of routing. And next one, currency based routing, అలానే attribute routing, route constraints కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సో 1 by 1 చూద్దాం. ఇంకా కూడా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.